Hello guys, good morning. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon, bali, magpapagawa naman ako ng double cage. Ah, Ginamit po namin dito galvanized iron wire mesh. Bali, ito po ang tagagawa ko, si ang Kalatoy. Sa gusto magpagawa dyan, pin nyo na lang ako, kaya kontakin nyo si ang Kalatoy. Ang Facebook niya, ang FB account niya ay Fortunato Digia. Ayan po. Bali, ang nabili ko dito na galvanized 10 meters to. Yung meters by 20 o 200 200 200 ang isang meters. Mas makakamura ka kaysa bumili ka ng ready-made yan na double cage. Ayan po. Guys, ilalagay ko lang sa description link yung FB account ni Fortunato Digia. Tara guys, samahan nyo kami sa paggawa ng double cage. Let's go guys.
Guys, ito na po. Nilagyan na namin ng DIY cage door at binutasan na namin ng lagayan para sa nest box. Tinakpan ko lang muna kasi wala pa naman akong breeders na ilalagay dyan. At saka mag-order na din ako sa online ng pop tray kasi wala pang pop tray yan. Maganda siya tingnan guys, matibay. Bali mamaya sisit up na namin to dito sa aviary ko. Bali magtatagal ang paggamit nito kasi hindi naman siya maulanan. Ayan po guys. Bali ang kaya ilagay dito na birders, bali 8 na piraso kasi double cage po ito eh. Yan lang guys. Guys, ito na po yung pinagawa kong double cage. Tapos na po siya, nakabit na namin. Bali ito na yung bagong setup na aviary. Ayan po. Yan na po ang setup ko na aviary, yung bagong setup. Bali ito po yung pinagawa kong double cage. Bali 4 na patong po yan. Bali ang size po niyan ay 19 by 30 by 20. Bali ang ginamit namin dyan galvanized iron wire mesh. Ayan, may mga inakay na eh. Doon ko muna ilagay sa baba yung inakay niya ng blue fisher at yellow fish fire blue sa kabila, at yan yung inakay ng green opaline at saka BOE. At dito sa kabila bali 3 na patong din to. Ganun din po ang size, 19 by 20 by 30. At sa taas ready na po yan. Dati ko po ang cage na inorder sa Shopee. Yan po. At ito naman bali 3 na patong din to. Ganun din po ang size, 19 by 20 by 30. Dito sa gitna flight cage po ito. Dito ko po ilalagay yung mga inakay kapag nag-harvest na ako dyan sa green opaline, at saka dito sa blue fisher yellow fish fire blue kasi ito nag-hatch na to sila eh noong April 21. At ito, nag-nesting pa lang din. Nag-nesting naman sila. Malapit na din ito sila ng itlog. Ayan po. Balang size po nitong double flight cage, 30 by 30 by 20. Ayan. Diyan ko po ilalagay yung inakay. Diyan ko po sila ipapamatured. At pwede din ito lagyan ng nest box kung kaya kailangan. Kung halimbawa may makita ko dyan na nagbabanding na, diyan ko pa sila pwede ko po i-breed dyan kasi may lagay ito ng nest box eh, may butas oh. Ayan po, kabila po yun, may butas. Ayan lang po guys. Don't forget to like and subscribe Ranelin Aviary para ma-update kayo sa mga bagong video na i-upload. Thank you and God bless.